we have cosine x or cosine alpha is equal to radical 2 over 2, where alpha is between negative pi and 0. Right. I would like to start. فيبلش انا استاذ جات بليز. يلا تفضل. يلا بس دقيقة. اوكي السؤال هو بس يعني لازم لي كتاب استاذ. استجيت. اوكي. نمبر 3 كوساين الفا ايكوال راديكال 2 على 2 وماينس باي. اوكي. اول شيء عملت كوساين الفا ايكوال راديكال 2 على 2 وحطيت ورسمت السيركل هي ماينس. يعني من وجه قادم. يعني بنبلش من عند الاو نزول. من عند الزيرو. اوكي. من عند الزيرو نزول. اوكي. هاي نيجاتيف باي اوفر 2 وهاي نيجاتيف باي. اوكي. ساعة حطيت هون صراحة تشربكت بس حليتها. جات حطيت كوساين بين براكتس ماينس الفا مثل ما امبارح عملنا. ايكوال كوساين الفا طيب باي كيو 4. أبالك شوي ننظم أفكارنا شوي صغير. Alpha is between negative pi and 0. Then in which quadrant here? For this interval, if you are given negative pi and 0, then it belongs to which quadrant? 2? No. Between negative pi and 0. From negative pi to 0. And like 3, 4. 3, 4. Right? 3, 4. So, okay. according to this interval, alpha belongs to quadrant 3 or an. Okay. But cosine alpha here is given positive radical 2 over 2. Cosine alpha is equal to radical 2 over 2, which is positive. It means that alpha should be in which quadrant? 3 or 4? 3. In quadrant 3 here, all students take chemistry. لا 4 quadrant 4. Alpha, it should be in quadrant 4. So this is the first point. Right. What about the rules for cosine? You have cosine, negative alpha. Cosine alpha, negative alpha, equal cosine alpha. Pi minus alpha equal negative cosine alpha. And cosine pi plus alpha is equal to also negative cosine alpha. This one is in quadrant 4, quadrant 2, quadrant 3. Right. So which rule are we going to apply? 4. أول وحدة. Cosine minus alpha is equal to cosine alpha. Right. But before that, radical 2 over 2. From the table you have cosine what is equal to radical 2 over 2? Pi 4. Pi over 4. Okay. Right. Now cosine alpha is equal to cosine. Apply this rule. minus radical 2 على 2. لا minus مين اللي بيتغير هون؟ الانجل. هاي. يعني كوساين وات؟ يعني minus alpha. الالفا مين هي هون؟ الباي على 4 minus pi over 4. Cosine negative pi over 4. Okay. Now, step number 1, determine the quadrant. Step number 2, from the table, find an angle.
Okay. Step number 3, apply the best rule that fits the quadrant here. Okay, or apply the suitable rule. Okay. Now the next step, check if this value. بليز. Hey, the next step. لأنه كان خفيف الواي فاي عم بيقطش. ماشي هلا بجرب. The next step, check if this measure or if this angle is in the given interval. Is negative pi over 4 between negative pi and 0? أكيد. Now هيدي negative 1 over 4 between negative 1 and 0. So here you write negative pi over 4 is between negative pi and 0. Pi. So 0. Alpha is equal to negative pi over 4. Over 4. اوكي فهمت كيف. اوكي. رح ارجع عيد يا ريبال. So step number 1. The boundary here or the interval negative pi 0. Negative pi 0 يعني Yes. quadrant 3 or quadrant 4. But here you are given cosine alpha is equal to radical 2 over 2. So it is positive. Yes. So it can't be in quadrant 3. It should be in quadrant 4. إيه لأنه الكوساين بالكوادرات 4 هي positive. صحيح. لازم هون it should be alpha should be in quadrant 4. So هاي أول شيء. To continue, radical 2 over 2 from the table, it's cosine pi over 4. radical 2 over 2 هي باي على 4. Cosine pi over 4. Yes. Okay. Now, pi over 4, of course, it is not in the fourth quadrant. Apply this rule. Okay, أستاذ. So you replace cosine pi over 4 by cosine negative pi over 4. أستاذ أنا هيك حللة على فكرة. Now, negative pi over 4 is between negative pi and 0. Then alpha is equal to negative pi over 4. Okay, أستاذ. Thank you. Welcome. في حل الثاني. اكرم عينك. شو حلك طول بالك؟ خليكم فيديو واحد أستاذ حرام بلا طول بالك. فكرة الحل الثاني بس أعطينا دقيقة بس لحتى ينبر فاتح. أوكي. ريان whoever. Melissa. أنا ما عم بسمع شيء، أنتوا عم تحكوا؟ لا بس نوت اللي حطت لا ما حدا ما عم يحكي. أوكي. ريان. Are you done?
done. يلا بس دقيقة أسس، بس دقيقة. يلا أسس done. Okay. Part 4. Cosine alpha is equal to negative 1 على 2 2 and alpha between pi and 2 pi. هسه بنرسم السيركل. هيدي السيركل. اساس كل كوادرات هي نيجاتيف باي على 2. فينا نبلش دغري نيجاتيف باي اول بوينت. هيدي باي and then Yes. 2 pi. يعني هي بس بدنا نحن يس هي اوكي. quadrant 3 quadrant 4. كوادرات 4 كوادرات 3. اوكي. هسه اول شيء الكوساين الفا ايكوال نيجاتيف 1 على 2، يعني هي اصغر من 0. يعني Alpha should be in which quadrant? نعم. So alpha should be in which quadrant? 3 or 4? بكوادرات 3. So alpha should be in quadrant 3. يس. طيب. اوكي. هسه نعمل كوساين الفا ايكوال according to the table اللي عطينا اياها نيجاتيف 1 على 2 بالكوساين هي باي على 3، يعني equal نيجاتيف باي على 3. Negative cosine pi over 3. كوساين باي اوفر 3. So اوكي. again, just one moment. يس. طول بالك رباط، مرقنا وحده. طيب. For the sign here, we use it to determine the quadrant. Okay? Yes. From the table, in the table you don't have the negative values. Okay? عندك بس ال 1 over 2. 1 over 2 it's cosine pi over 3. And for the negative, keep it negative. Okay? هلا كيف بعدين رسمنا النيجاتيف؟ From the rules you have cosine in quadrant 3. In quadrant 3, what is the rule? Which rule do we apply? in quadrant 3 الكوساين هي باي نيجاتيف الفا. لا. cosine plus positive cosine alpha plus alpha هي negative. Yes. Okay? Hey, it is the rule we are going to apply. Okay? يعني If نصير alpha is in نحط كوساين quadrant 1, الفا. alpha is in Yes. quadrant 1, then pi plus alpha will be in quadrant 3. يعني إذا صار فينا نحط كوساين ألفا إيكوال كوساين باي بلس باي على 3 plus pi over 3. As a name, negative cosine pi, negative cosine pi over 3, negative cosine pi over 3 is equal to cosine pi plus pi over 3. هون بنخلص من يعني صارت كوساين ألفا إيكوال كوساين 4 باي على 3. 4 pi over 3. Take common denominator. طيب. Now, yes. 4 pi over 3. Is it in the interval pi to pi? Yes, استاذ هي between them لأنه 2 باي هي 6.283 والباي هي 3.14، يعني هي between them، يعني الألفا طلعت 4 باي على 3. So alpha ناخذ هيدي 4 pi over 3. And here, as I said yesterday, simply you can check your answer. Check, first of all, is alpha in the given interval? Change to decimal values. إذا كثير مضيعينك change to decimal كل شيء. هي 3.14 هي 6.28 4 over 3 pi find the value 4 point something. Okay. طيب. هي 1. أستاذ الصراحة
change to radian the calculator and write cosine 4 pi over 3. Check is the answer -1/2. تطلع -1/2 بس لا. شو كتبت؟ استاذ للصراحه ما عم بعرف بحط الباي على السيركل. ليك قال لك شغله. قديش الباي اوفر 2 ان ديجريز؟ باي اوفر 2 راديان. الباي اوفر 2 قد ايه بتكون بالديجري؟ 90. هي 1.2. لا مش عم بسألك الفاليو اللي قالها. باي اوفر 2 مش الفاليو 2.57 از نمبر بس عم بحكي عن يونتس راديان اند ديجريز. باي اوفر 2 راديان قديش بتكون ديجريز؟ 90. 90 مش اتفقنا انه باي هي 180 degrees or you multiply by pi divide by multiply by 180 and divide by pi over 2. Yeah. Pi over 2 multiply by 180 and divide by pi. You get 180 over 2 which is 90. So each 90 degrees انت ليش عم بقول لك هيك؟ لانه انت بعرف معود على الديجريز. Each 90 degrees هي pi over 2. فاذا each quadrant you add pi over 2. فاذا هون مبلشين زيرو. هاي pi over 2 لانه هيدي 90. اوكي طيب بعد 90 تاني يعني another pi over 2 so you get pi over 2 plus pi over 2 which is pi. Another 90 degrees so pi over 2 plus pi which is 3 pi على 2 over 2. كمان pi over 2 بتطلع هون 2 pi. 5 باي بتطلع. لا انا حطيت على الكالكوليتر كمان هيك اتغلبطت. لا بتكون حاطط باي مش باي اوفر 2. 3 باي اوفر 2 plus باي اوفر 2. 3 باي اوفر 2 plus باي اوفر 2 it is 4 باي اوفر 2. ايه 2 باي. اوكي ايه استاذ ثانك يو فهمت. حتى بالنيجاتيف بنمشي بنفس الاسلوب. يعني اللي كان عندنا قبل شوي بارت 3 نيجاتيف باي اند 0 نيجاتيف باي اوفر 2 نيجاتيف باي نيجاتيف 3 باي اوفر 2 نيجاتيف 2 باي اجين نيجاتيف 5 باي اوفر 2 كل مره بتزيد نيجاتيف باي اوفر 2 اللي هن 90 ديجريز هول. اوكي اوكي استاذ. طيب بارت 5 تانجنت نفس الشيء ما تغير شيء. اللي بيفهم اكسرسايز واحد منهم هذا بيفهم الكل بيعرف يشتغلوا فيهم كلهم لانه نفس الاسلوب. May I raise? يس استاذ. جاد دانيال خلصتوا معي؟ ايه استاذ خلصت. اوكي ايه استاذ. الباقيين مالينا الكل خلص؟ Yes. ايه استاذ. بارت 5 Part 5, we have tangent alpha is equal to 1 and alpha between negative pi over 2 and pi over 2. Malina? Malina? ايه استاذ. Yeah. You solve this exercise with me? tangent 1 يلا. Yeah. نبلش بها. اوكي هون بدنا نحط دقيقة. هلا هاي لأنه باي على 2 هون أي. باي على 2 بدها تكون فوق مظبوط. بالنص يعني فوق. ماشي. عكسها.
بعكس برافو عليك. طيب فاذا from negative pi over 2 to pi over 2 طبعا we go in the positive direction. اوكي ايه pi over 2 بدنا نعمل شيد للمحل اللي هي موجودة فيه. ماشي اوكي فاذا هون باي quadrant هي according to this between 1 and 4. yes مالينا ايه استاذ. يلا هلا هون بدي اعمل لوكيت لوين هي، بس بدنا هي بتجي اثنين 2 parts. يعني وين هي هون اي اثنين يعني بين النيجاتيف باي اوفر 2 والباي اوفر 2. طيب يعني هون بين النيجاتيف باي ايه اوفر 2 والباي اوفر 2 يعني اي كوادرنت والتانجنت هي 1 والكوساين لفوق بتيجي بوزيتيف والساين بوزيتيف، فبدنا نحن نحطها لفوق الميلة اللي فوق يعني بكوادرنت 1 لل1. ايه ايه استاذ. طيب بعد طيب بس لامشي معك بشغله انه according to this quadrant it is quadrant 1 or quadrant 4 according to this interval it means that alpha is in quadrant 1 or in quadrant 4 طيب بس ايه هي in quadrant 1. أمالك شوي I said according to this interval between negative pi over 2 and pi over 2 يعني quadrant 1 or 4 according to this because Okay, here we have one more given which is tangent alpha is equal to 1 يعني greater than 0 that means that it should be in quadrant 1 ايه لأن and not الساين 4 بوزيتيف والكوساين بوزيتيف. or if you want let's سهل حالك all students take chemistry Yes in استاذ. quadrant 4 cosine is negative tangent is not sorry إيه. cosine is positive in quadrant 4 cosine is positive tangent is not positive يس لأن الساين كمان نيجاتيف، فنيجاتيف مع بوزيتيف بتعطينا نيجاتيف. برافو طيب فاللي فوق accepted واللي تحت rejected. ماشي good فاذا الالفا in quadrant 1 بعدين شو بكتب؟ بدي اكتب انه yeah tangent alpha equal 1. use the table التيبل ايه باي على 4. yeah from the table tangent what is equal to 1 tangent alpha is equal ل ساين على كوساين. باي على 4 يا استاذ. باي على 4. pi over 4 مالينا من التيبل عندك اياهم ايه استاذ. عندك اياهم from the table tangent 1 اللي بتعطيني 1 هي بس الباي اوفر 4 ايه طيب now is pi over 4 in quadrant 1 or between negative pi over 2 and pi over 2 يس استاذ. yes هم في داعي to apply any rule من اللي كنا عم نكتبهم قبل شوي لانه هاي quadrant 1 مثل ما هي فاذا pi over 4 is between negative pi over 2 and pi over 2 that means that alpha is equal to pi over 4 ماشي good any questions لا ايه thank you. استاذ نعم بس يا جماعة. سؤال تفضل نحن ليه ما بلشنا بالسيركل من عند هالبوينت انت دائما بتقلنا نبلش منها، ليه بلشنا فوق؟ من فوق ومن تحت؟ مش ايه بلشنا ليه ما من فوق. بلشنا من هون؟ هيدي زيرو صح؟ إيه. angle of measure زيرو إيه. اوكي؟ طيب انا بدي إيه. باي اوفر 2 يعني positive direction باي اوفر 2 يعني صرنا على هاي النقطة. ايه negative باي اوفر 2 يعني هون from this point negative باي اوفر 2 clockwise فاذا هون هاي النقطة. هلا الانترفال اللي هذاك اياه نيجاتيف باي اوفر 2 باي اوفر 2 دائما بتمشي بالبوزيتيف لانه هون ماشيين من الصغير للكبير يعني in the positive sense in the positive direction from negative pi over 2 to pi over 2 يعني quadrant 4 or 1. اوكي ثانك يو. Welcome. Part 6 tangent alpha is equal to negative radical 3.
Are you done? Yes. ايه استاذ. ايه استاذ. Yeah. ليا. Yes. سمعتك عم تقولي بدك تحلي اكسرسايز؟ لا. يلا تفضل. تنجد الفا زيكون نيجاتيف استاذ راديكال عن جد مشحرة بهداك الفيديو ليه؟ نيجاتيف باي 0. يلا يلا يا ليه. اوكي 0 بتكون هونيك. ايوه. والماينس باي تحت. لا هاي نيجاتيف باي اوفر 2. بوجه دغري النيجاتيف باي. ليه؟ يس. كيف؟ هاي سوري نيجاتيف باي. علق. ايه بسيط. هذه نيجاتيف باي اوفر 2. نيجاتيف باي بتكون هون. يس. وفوق في النيجاتيف باي على نيجاتيف 3 باي اوفر 2. نيجاتيف 3 باي على 2 لا لأن بالنيجاتيف. ماشي. So between negative pi and 0 in which quadrant يعني هاي interval according to this from negative pi to 0 between quadrant 3 و 4. good quadrant 3 or in quadrant 4 طيب but you are given here tangent alpha is negative radical 3 it's negative so alpha should be يعني in بquadrant 4. quadrant 4 all students take chemistry in quadrant 3 tangent is positive so in quadrant 4 Yes. alpha belongs to quadrant 4 good yeah now tangent alpha is equal to negative radical 3 tangent alpha is equal negative radical 3 from the Negative table tangent what باي على 3. باي over 3. 3 very nice right. Now in quadrant 4 which rule do we apply yes Leah يلا لحظة أستاذ. no. اساسا نسيت وحده واللي هي نيجاتيف الفا. انا كوينك هسه كتبت. أوكي بالتانجنت باي باي ماينس ألفا بتكون ماينس تانجنت ألفا. والباي بلس الفا بتكون تانجنت ألفا بوزيتيف يعني. اوكي وهاي وهاي بتكون نيجاتيف. اوكي طيب اي وحده للكوادرنت 4 1 2 3 the first one the second or the third آخر وحدة. آخر وحدة. Okay, this one is used for quadrant 4. So negative tangent pi, we replace it by what? by negative tangent alpha. Sorry, negative tangent pi over 3. Anyhow, we replace it by negative pi على 3. يعني tangent negative pi over 3. يعني as if we are reading from right to left. Negative tangent alpha is equal to tangent negative alpha. Okay? نحن already عندنا هاي. عندنا already نحن negative tangent alpha. يعني عندي already هيدي negative tangent alpha. I need to write this. Okay? طيب. Now, are we done? Negative pi over 3. Is it in the interval negative pi 0? Yes. As I said, negative pi, it's negative 3.14. And 0. Negative pi over 3 is negative 1.02 something.
0.04. Okay. Negative 1.04 is between negative 3 and 0. As a negative pi over 3 is between negative pi and 0. So, negative pi و so what is alpha? alpha negative pi over 3. Okay. Thank you so much. Welcome. أستاذ سؤال بالكويز Hey, عندنا شيء تحويل من الديجري للراديان كل شيء أخذناه بالدرس. أوكي. طيب. Any questions? لا أستاذ واضح. طيب. بعد في دقيقة بالميتينج. I'm going to end the meeting and start a new one. Okay? I'm going to end the meeting and start a new one. We still have only 1 minute. أوكي أستاذ.